గుడ్ మార్నింగ్ ఎవ్రీబడి. ఈరోజు మనం ఈ కరోనా నేపథ్యంలో కళాశాలలు కాలేజెస్ మళ్ళీ ఎప్పుడు ఓపెన్ అవుతాయి అనేది ఇతిమితంగా గవర్నమెంట్ కూడా చెప్పలేని పరిస్థితుల్లో మనం రేపు అక్టోబర్ నుంచి కాలేజీలు ఓపెన్ అవ్వచ్చు అని అంటున్నారు. మరి అక్టోబర్లో కనుక కాలేజీలు ఓపెన్ అయితే ఇన్ టైంలో సిలబస్ అవ్వటం అది కూడా కొంచెం కష్టం అవుతుంది. కాబట్టి ఈ రోజు నుంచి మనం యూట్యూబ్ ఛానల్ ద్వారా ఈ మ్యాథ్స్ క్లాసులు మీకు సులభంగా అర్థమయ్యే విధంగా చెప్పడానికి ప్రారంభిస్తూ ఉన్నాం. ఇందులో భాగంగా ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్లో ఒక ముఖ్యమైనటువంటి టాపిక్ సెకండ్ పేపర్లో మ్యాథ్స్ 2Bలో ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఏంటి అని అంటే సర్కిల్స్. ఈ టాపిక్ గురించి మనం చూద్దాం. సర్కిల్స్ అనేది మ్యాథ్స్ 2B జామెట్రీలో చాలా ముఖ్యమైనటువంటి చాప్టర్. ఇది ఎంత ముఖ్యమైనది అని అంటే పబ్లిక్ ఎగ్జామ్లో దీని నుంచి రెండు మార్కులు, ఒక 4 మార్క్స్ అండ్ 2 7 మార్క్స్, మొత్తం 22 మార్క్స్ వచ్చేటటువంటి అవకాశం ఉంది. ఖచ్చితంగా పబ్లిక్ పేపర్లో ఈ ఒక్క చాప్టర్ నుంచే 22 మార్క్స్ వచ్చేటటువంటి అవకాశం ఉంది. అంతేకాకుండా ఈ సర్కిల్స్ అన్నటువంటి చాప్టర్ని కనుక మీరు బాగా నేర్చుకున్నట్లయితే దీనికి రిలేటెడ్గా ఉండేటటువంటి పెరాబోలా కానివ్వండి, ఎలిప్స్ కానివ్వండి, హైపర్బోలా కానివ్వండి, ఇవన్నీ కూడా మీకు చాలా సులువుగా మీరు చేయటానికి వీలవుతుంది. ఇవన్నీ కూడా సులువుగా చేయడానికి ఈ సర్కిల్స్ చాప్టరే చాలా ముఖ్యం. సో మొట్టమొదట సర్కిల్ అంటే ఏంటి? తెలుగులో సర్కిల్ అంటే వృత్తము అని అంటారు. ఏంటి ఈ సర్కిల్? నిత్య జీవితంలో మనం చాలా సర్క్యులర్ షేప్స్ చూస్తాం. ఎగ్జాంపుల్ బుల్లక్ కార్ట్ వీల్ కానివ్వండి, మన బైక్ వీల్స్ కానివ్వండి, మన రింగ్ చేతికి పెట్టుకునేటటువంటి రింగ్స్ కానివ్వండి, ఇవన్నీ కూడా సర్కిల్ షేప్లో ఉంటాయి. అయితే ఈ సర్కిల్కి ఉన్నటువంటి ప్రాపర్టీస్ ఏంటి, జియోమెట్రికల్గా దానికి ఉన్నటువంటి ప్రాధాన్యత ఏంటి, దాని యొక్క నిర్వచనం డెఫినేషన్ ఏంటి, ఇవన్నీ కూడా మనం అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. ఉదాహరణకి మీకు ఇక్కడ కనిపిస్తున్నటువంటి ఈ రూపం ఏదైతే ఉందో, ఈ ఫార్మ్ ఏదైతే ఉందో, దీన్ని ఏమంటారంటే సర్కిల్ అని అంటారు. మరి జియోమెట్రికల్గా సర్కిల్ని ఏ రకంగా డిఫైన్ చేశారు? డెఫినేషన్, సర్కిల్కి డెఫినేషన్ ఏంటి అని చెప్పారు. ఏమని చెప్పారు అని అంటే మీరు జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోండి. ద లోకస్ ఆఫ్ ద పాయింట్స్ which are moving at equal distance from a fixed point is called circle. The fixed point is center and the fixed distance is radius. Okay, this is the definition. Once again I come through this definition. The locus of the points which are moving at equal distance from a fixed point is called circle. What is locus? Locus is nothing but a set of points or a group of points. Locus means set of points or a group of points. Suppose if there are some group of points, can we tell that all the points are a locus? Absolutely not.
if the set of points follows a specific rule. If all the set of points follows a specific rule, then the set of points is considered as locus. See, from the definition, suppose I take a point here. This is a point. Take it as a fixed point denoted with C. This is a fixed point denoted with C. From this fixed point, I take a point at a fixed distance. Suppose at a distance of r units, I take a point here. So the distance from C to the point P is r. So this is a point. Suppose I ask you, one of you, to come to the board and mark another point here, which is at a distance of r units from C. అంటే మీలోంచి ఎవరినైనా నేను పిలిచి ఈ బోర్డు మీద ఈ సి నుంచి 6 యూనిట్స్ డిస్టెన్స్లో ఇంకొక పాయింట్ని గుర్తించు అని చెప్పాను అనుకోండి. మీరు ఎవరో ఒకళ్ళు వచ్చి ఇక్కడ నుంచి 6 యూనిట్స్ కొలిసి సపోజ్ ఇక్కడ పాయింట్ పెట్టచ్చు. Some other student placed the point here and some other student placed the point here, like that. There are infinite points we have to mark here, which are at a fixed distance from this fixed point. Then if we going to join all these points, then the figure formed is called circle. So first of all, we take a fixed point. That point is called center and the distance is called radius. So center of a circle is denoted by C and radius of a circle is denoted with small r. So this C is center of a circle, and this r is equal to radius. So from center to any point, on this circle is at equal distance and is at a distance of r units, so that r is called as radius. Understand? అయితే సి నుంచి ఈ సర్కిల్ మీద ఉన్న ఏ పాయింట్కి మీరు డిస్టెన్స్ని కొలిసినా ఒకే డిస్టెన్స్ ఉంటుంది, కాన్స్టెంట్ డిస్టెన్స్, స్థిరమైనటువంటి దూరం ఉంటుంది. అదే ఆర్. ఆ దూరాన్ని దేంతో డినోట్ చేస్తున్నాం? ఆర్ అంటున్నాం. ఈ సర్కిల్స్ యొక్క లాంగ్వేజ్లో దాన్ని ఏమంటారంటే రేడియస్ అంటారు ఆ దూరాన్ని. సో వీ టేక్ ఏ ఫిక్స్డ్ పాయింట్ ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ ద సర్కిల్. సో ఈ ఫిక్స్డ్ పాయింట్ ఈజ్ కాల్డ్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ఏ సర్కిల్. So these are the two important concepts of the circle. One is center and the other one is radius. So ఒక సర్కిల్లో సెంటర్ అంటే ఏంటి, రేడియస్ అంటే ఏంటి అనేది మీకు ఐడియా వచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. ఓకే, ఒకవేళ మీరు ఈ కాన్సెప్ట్ మీకు ఇంకా అర్థం అవ్వకపోతే మీరు యూట్యూబ్లో మీరు చూస్తూ ఉన్నారు కాబట్టి దీన్ని పాజ్ చేయండి, మళ్ళీ రివైండ్ చేయండి, మరొక్కసారి ఈ కాన్సెప్ట్ని వినండి. కాన్సెప్ట్స్ మీద కనుక గ్రిప్ ఉంటే ప్రాబ్లమ్స్ చాలా ఈజీగా చేయొచ్చు. తర్వాత చాప్టర్లో కూడా ఇదే విధంగా మనకి ఉంటాయి, అవి కూడా చాలా ఈజీగా మనం చేయడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. సో ముందు ఎక్కడ బేసిక్స్ కాన్సెప్ట్స్ జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోవాలి. కాబట్టి సర్కిల్ యొక్క డెఫినేషన్ ఏంటంటే లోకస్ ఆఫ్ ద పాయింట్స్ విచ్ ఆర్ మూవింగ్ అట్ ఈక్వల్ డిస్టెన్సెస్ ఫ్రమ్ ఏ ఫిక్స్డ్ పాయింట్ ఈజ్ కాల్డ్ సర్కిల్. ఆ ఫిక్స్డ్ పాయింట్ని సెంటర్ అంటున్నాం, ఆ ఫిక్స్డ్ డిస్టెన్స్ ఏమంటున్నామంటే రేడియస్ అని అంటున్నాం. నౌ standard form of a circle. Standard form of a circle. See, standard form of a circle. Now we are going to find the equation of a circle in its standard form. Okay.
So according to the definition, we already know that circle is locus of the points which are moving at equal distances from a fixed point is called circle. So that fixed point is called center and the distance is called radius. So here I take a point here C, H comma K. C H comma K is the center and this is the circle. Any point on this circle is P x1 comma y1. Any point on the circle is P x1 comma y1. Now, according to the definition, the distance from C to P, this distance C to P is R. The distance from C to P is R. Now, we have to find out the equation of the circle. Equation of this circle. Okay. So, what we are going to find out is equation of the circle. Equation of the circle having center C H comma K and radius is R. Then, so equation of a circle. Now we are going to find out the equation of this circle having the center C H comma K and R is the radius of this circle. Now, let P x1 comma y1 be any point on the circle. So we take a point, any point. Let us take P x1 y1, which is on the circle. So by definition, what we say? By definition, what we say? Distance between the center and the point. Distance between this center to this point P. And the distance between C and P is nothing but radius R. So by definition, CP is equal to R. Squaring both sides, CP square equal to R square. CP square equal to R square. Now, what is CP? Distance between C and P. We have a formula. Distance between 2 points already we know in straight lines and basic geometry in first year. Distance between 2 points is root of x2 minus x1. Root of x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 whole square. But here, that C and P, these are the 2 points. So we have to find out the distance between C and P, and it have a square. So there is no need to write a square. There is no need to write the square root. Because of this square root is cancelled. So x1 minus h whole square plus, are you understand or not? This is x1 y1 and this is x2 y2. So x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 whole square. Actually this is the distance between 2 points C and P. But why should we don't use root here? Because of this square, root is cancelled. So we have no need to write root here. This is equal to R square. Sorry, y2 means k. y2 means k. x1 minus h whole square plus y1 minus k whole square is equal to R square. This is the equation of the circle in standard form. When it is applicable, if the center of the circle and the radius is known to us, then to find the equation of the circle, we have to use this formula x1 minus h whole square plus y1 minus k whole square is equal to R square, where center C comma k and radius is equal to R,
very important formula. Very important formula. Equation of a circle in its standard form. Equation of a circle having center h comma k and radius r, then the equation of that circle is x minus h whole square plus y minus k whole square is equal to r square. Okay. Next, from this formula, suppose if the center of a circle is origin, if the center of a circle is origin, suppose let us consider this diagram. Let us consider this diagram. Suppose this is y-axis and this is x-axis. Suppose a circle is like this, and this is the center C, which is origin, and this is the radius, it is nothing but r. So here center C, h comma k is equal to 0 comma 0. C h comma k is equal to 0 comma 0, and the radius is equal to r. Now in place of h comma k, we substitute the value 0 comma 0 here. Then we get x1 minus 0 whole square plus y1 minus 0 whole square is equal to r square. So this is x1 square plus y1 square is equal to r square. This is the formula for equation of a circle having the center at origin and having the radius r. That is x1 square plus y1 square is equal to r square. My dear friends, here you have to observe one thing. In this section, we take a point P here. Okay, once again I take that diagram once again. You have to understand it. This is center C h comma k. So this is the point P, x1 comma y1, and radius is r. Friends, here P x1 comma y1 be a point on the circle. I take P x1 y1 as a point on the circle. You take some q x2 y2 here, or another one take x t comma u. Anything you take on the circumference of the circle. So these all the points on this circle satisfies the same formula. That's why we take here locus of px1 y1 is locus of px1 y1 means generalized equation. You have to substitute x comma y in place of x and y. So the equation is x minus h whole square plus y minus k whole square is equal to r square. Suppose I take x1 y1, here in the place of x and y, x1 y1 will come. You take x2 y2, in place of x and y, it will come x2 and y2. So the general equation is x minus h whole square plus y minus k whole square equal to r square. This is the locus of px1 y1. So as the same way, x square, here locus of px1 y1 is x square plus y square is equal to r square. So friends, here I told you two important equations of the circles here. One is equation of a circle having the center C h comma k and radius r is x minus h whole square plus y minus k whole square is equal to r square. And another equation of a circle having center as origin, having origin as center and radius r, then it is x square plus y square is equal to r square. Okay, understand? Next concept, we are going to another concept.
Another concept. Suppose this is the circle. This is the circle. Okay, this is the circle, and this is the center of a circle. Suppose this is a line AB. What is AB? C is the center of the circle. CA is called radius, and CB is also radius. So any line in a circle passing through its center, clearly understand, any line in a circle passing through center of a circle is called diameter. Is called diameter of the circle. Understand? Suppose this is the center, this is the diameter AB. So here 2 points A comma B. This AB is called diameter, and A and B are the end points of the diameter. End points of the diameter are extremities of the diameter. Let A x1 y1 say x2 y2 B. B is x2 y2. So friends, clearly follow what I am going to tell you is equation of a circle having A x1 comma y1 and B x2 comma y2, having A x1 comma y1 and B x2 comma y2 are the ends or extremities. It will be called as extremities also. So ends or extremities of diameter. So if 2 points A x1 y1 and B x2 y2 are the end points of the diameter or extremities of the diameter, then what is the equation of this circle? Now we are going to find out the equation of this circle by using end points of the diameter A x1 y1 and B x2 comma y2. Okay, for this, so here there is a point P. We join PA and PB. Friends, this is a semicircle. Semicircle means half circle. Already you know, angle in a semicircle is 90 degrees. So the angle here is 90 degrees. Okay, are understand or not? Angle in a semicircle is 90 degrees. This is a basic rule in plane geometry, which will be learned by you in 10th class. So angle in a semicircle is 90 degrees. So for this we take a point here P and we join A and B. Some angle is formed, but this angle is formed in a semicircle. So this angle must be 90 degrees. Then what will we do? So from this, angle in a semicircle is equal to 90 degrees. Therefore, AP perpendicular to PB. AP perpendicular to P, because here the angle is 90 degrees. So the line AP and PB are mutually perpendicular. Then only it will happen. So AP is perpendicular to PB. Then obviously, what is the rule? If two lines are perpendicular, what is the rule? You have learned in straight lines. What is the rule? So slope of AP into slope of PB is equal to -1. So slope of AP into slope of
PB is equal to minus 1. So, for this we have to find out slope of AP. We have to know the 2 points. So, already we know A is x1, y1. So, what is this point P? P will be taken as x comma y. Any point it will be taken, x comma y. That P will be taken as x comma y. Then what will happen here? Slope of AP means formula y2 minus y1. This is x1, y1 and this is x2, y2. So what will happen? This is x2, y2. y2 minus y1. So y minus y1 by x minus x1 into, and what is slope of PB? This is x2, y2, okay. This is x2, y2. So what will happen? This is considered as x1, y1 and this is considered as x2, y2. Y minus y2 by x minus x2 is equal to minus 1. Are you understand or not? Slope of AP. A is a point x1, y1 and P is the point x comma y. For these 2 points you have to use formula slope of a line y2 minus y1. Slope of a line having 2 points or passing through 2 points, that is y2 minus y1 by x2 minus x1. So in the same way, this is x2 y2, then what we say y2 minus y1, y2 is y minus y1, y minus y1 by x2 minus x1, x minus x1 into y minus y2. For these 2 points, y minus y2 by into x minus x2 is equal to minus 1. Then we are going to simplify this. Y minus y1, multiplying the numerators, y minus y2 is equal to, so denominator x minus x1 into x minus x2 sent to this side, then minus of x minus x1 into x minus x2. We can take these x terms to this side, then minus goes to becomes plus x minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2 is equal to 0. This is the equation of a circle having A x1 y1 and B x2 y2 are the extremities of a diameter. So this is the another equation of a circle. So friends, today we discussed 3 kinds of equations of circles. One is the standard form, that is equation of a circle having center h comma k and radius is equal to r. Then the equation is x minus h whole square plus y minus k whole square is equal to r square. And another equation of a circle having center as origin and radius is equal to r. Then it is x minus h whole square, x square plus y square is equal to r square. And what we learn now, the third form is equation of a circle having a x1 y1 b x2 y2 are the ends or extremities of diameter is x minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2 is equal to 0. Okay friends, these are the some of the basics we learn in the circles. And today we end up at this point, and tomorrow we will go some more important concepts in these circles. Thank you.